A very warm good morning to all of you. This is Maria Pushpam and today we are going to see the second unit. And the syllabus consists of sampling and preservation of water samples, physical examination of water. It includes color, odor, turbidity, taste and electrical conductivity, and chemical characterization include pH, acidity, alkalinity, TDS, total, temporary and permanent hardness, followed by calcium and magnesium hardness, chloride, fluoride, BOD, COD, detergents and pesticides. Then residual chloride demand, followed by bacterial examination like total as well as fecal coliform. So this is a syllabus in water analysis. This unit is very simple. It's very easy to study. Today what we are going to see is, first we can see what are the sources of water. So all of you know what do you mean by the word source. Source means is nothing but from where we get water. All of us know. எங்கேருந்துலாம் நமக்கு தண்ணி கிடைக்கும்? We get rain from river, from lake, from well and from sea. These are the various sources of water. Mainly rainwater, river water, lake water, well water, sea water are said to be the sources of water. And coming to these water, all of you know what rainwater is, river water, lake water, well water as well as sea water. Among this water, rainwater is said to be the purest form. So rainwater is said to be the purest form of water and is mainly used for two purposes, drinking as well as agricultural purpose. These are the two purposes we are using rainwater and said to be the purest form. Next thing is nothing but river water, lake water and well water. Taking this river, lake and well water, it is used for drinking, washing, bathing, irrigation and industrial purpose. So other than rainwater, the remaining waters are river, lake and well water. These waters are used for drinking, washing, bathing, irrigation and industrial purpose. Next thing is said to be sea water. Normally we won't use sea water for our household, domestic or agriculture purpose. The main thing is it is said to be highly saline. So it is unfit for consumption. We can't use it. Okay, because of the salinity we can't use the water. It is said to contain 2.6% sodium chloride. So the water is is it okay? So sea water is not fit for drinking purpose because of its salinity. Now coming to water, water is being contaminated because of the entry of domestic, agricultural, industrial waste, and to have a pure water for drinking purpose, we have to check the purity of water, and that is done by this unit called as water analysis. It's clear now? I'll repeat the point once again, ma'am. So in water analysis, the first topic what you are going to see is sources of water. எங்கெல்லாம் தண்ணி கிடைக்கும்னா river water, rainwater, well water, lake water and sea water. Coming to these types of waters, rainwater is found to be the purest form. And if you take rainwater, it is used for two purposes, drinking as well as agriculture purpose. If you take river, lake as well as well water, it is used for all the other purpose, industrial purpose, drinking purpose, washing, bathing, irrigation, all the purpose we use river, lake as well as well water. Coming to sea water is not fit for consumption. The reason is because of its salinity. So we have to check the contamination of water. So it's mainly contaminated by three things: domestic, agriculture as well as industrial waste. So pure water is meant for drinking purpose, and the purity of water is checked by an analysis called as water analysis. Is it clear now? So next I'll go with the sampling of water. Sampling of water is nothing but collecting water for analysis. It's called as sampling of water. So how to collect the water for analysis is, what you have to do here is, if you are collecting drinking water for testing, what you have to do there is, you take a glassware or polythene bottle of 2-liter capacity and you have to collect the water, and it is if it is for drinking purpose,
Then if it's meant for domestic or industrial sewage water, you have to take a mouth bottle, wide mouth bottle, and the water you have to collect is 200 to 300 ml capacity. And third one, the water sample should be free from suspended impurity as well as sediments. And next one, separate bottle should be used for water collection for physical, chemical as well as biological analysis. It's clear? Biological analysis. Next thing is nothing but what you have to do here is the sample bottle are labeled with information of sample number, name, place, date and time of collection and parameters to be estimated followed by expiry date. Then certain parameters like color, BOD is suspected to change when exposed to air. So what you have to do there is you have to do the analysis as soon as you are taking the sample. If the parameter has to be estimated later, you have to keep the thing preserved proper. You have to fix it and keep it properly. Is it okay? So I'll repeat this process once again. So sampling of water. So sampling of water, what you have to do here is remember in mind, if you are going to analyze drinking water sample, what you have to do there is you collect the drinking water in a 2 liter capacity bottle or a polythene bottle or a glass bottle. You collect it and keep it. Okay, then you have to analyze. And if you are going with domestic or industrial sewage water, if you are going to collect sewage water, you have to have a bottle with wide mouth. பெரிய வாயுள்ள மூடி உள்ள பாட்டில் தான் நம்ம கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும். இஸ் இட் ஓகே? தண்ணி குடிக்கிற மாதிரி பாட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, ஸோ நம்ம ஹார்லிக்ஸ் பாட்டில் அந்த மாதிரி பெரிய வாயுள்ள பாட்டில் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி பாட்டில் தான் எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும்? டொமஸ்டிக் சீவேஜ் வாட்டர் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணணும். நம்ம கலெக்ட் பண்ணுற வாட்டரை என்ன இருக்கக்கூடாதுன்னா, இட் ஷுட் நாட் கண்டெயின் சஸ்பெண்டட் இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஆர் sediments. So this is the third point. Fourth point, what you have to remember in mind is, we are doing 3 types of analysis: physical analysis, chemical analysis as well as biological analysis. 3 அனாலிசிஸ்க்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? தனித்தனியாக சாம்பிள் வந்து கலெக்ட் பண்ணணும். ஒரே பாட்டிலில் எல்லாத்தையும் சேர்த்து கலெக்ட் பண்ணி நம்ம அனலைஸ் பண்ணக்கூடாது. ஃபிசிக்கல் பேராமீட்டர்ஸ்க்கு தனியாக கலெக்ட் பண்ணணும், கெமிக்கல் பேராமீட்டர்ஸ்க்கு தனியாக கலெக்ட் பண்ணணும், பயாலஜிக்கல் பேராமீட்டர்ஸ்க்கு தனியாக கலெக்ட் பண்ணணும். இட்ஸ் கிளியர் ஃபார் யூ? எஸ். Shall I recall the next point? I'll remind you once again here. For drinking water, you have to collect in 2 liter bottle. Then if it is sewage water, you have to collect in wide neck bottle. Then you have to see the water. It should be free from suspended particles as well as sediments. அதில் தூசி துரும்பெல்லாம் உள்ள கலங்கி இல்லாமல் நல்ல சுத்தமான தண்ணியாக பார்த்து எடுக்கும்போது தெளித்து எடுக்கணும். Then what you have to do here is, நீங்கள் ஃபிசிக்கல், கெமிக்கல், பயாலஜிக்கல் பேராமீட்டர் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு தனித்தனியாக சாம்பிள் வந்து கலெக்ட் பண்ணணும். ஒரே இதில் கலெக்ட் பண்ணி எல்லாம் நம்ம அனலைஸ் பண்ண முடியாது. இஸ் இட் ஓகே? அப்புறம் சாம்பிள் கலெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா, வாட் யூ ஹேவ் டு டூ ஹியர் இஸ், கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து அந்த பாட்டிலில் நம்ம வந்து லேபிள் பண்ணணும். என்னெல்லாம்? சாம்பிள் நம்பர். இப்போ ஒரு 10 சாம்பிள் 10 இடத்துல போய் கலெக்ட் பண்ணுறோம், 10 ஸ்பாட்டில் நம்ம கலெக்ட் பண்ணுறோன்னா முதல்ல சாம்பிள் நம்பர் கொடுக்கணும். 1 2 3 அப்படி நம்பர் கொடுக்கணும். தென் அந்த பிளேஸ் எங்கேருந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணுறோம், அந்த இடத்தோட பேரை வந்து அதில் எழுதணும். அப்புறம் என்னைக்கு கலெக்ட் பண்ணுறோம், எப்போ கலெக்ட் பண்ணுறோம், அது மாதிரி என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸ் அதை வந்து அனலைஸ் பண்ணணும் அந்த சாம்பிளை யூஸ் பண்ணி. இது எந்த டைமில் எக்ஸ்பைரி ஆகும் இந்த வாட்டர். ஏன்னா நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு பேராமீட்டர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டைம் தாண்டி வந்து அதை அனலைஸ் பண்ண முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் பிஓடி டிஓலாம் பார்த்தீங்கன்னா எடுத்த உடனே அனலைஸ் பண்ணணும். லேட்டராக அனலைஸ் பண்ணிங்கன்னா உனக்கு வந்து கரெக்டான ஆன்சர் வந்து கிடைக்காது. Is it okay? So you have to remember all these points. Okay, so sample bottle collect பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்து நீங்கள் பேராமீட்டர்ஸ் எதெல்லாம் அதில் இது பண்ணணும்னா, சாம்பிள் நம்பர் போடணும், பிளேஸ் எழுதணும், எங்கேருந்து கலெக்ட் பண்ணணும், அப்புறம் டேட் அண்ட் டைம் ஆஃப் கலெக்ஷன், பேராமீட்டர்ஸ் டு பி எதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணணும் எழுதணும், அப்புறம் எக்ஸ்பைரி டேட் எழுதணும். அப்புறம் சர்டன் பேராமீட்டர்ஸ் லைக் கலர், பிஓடி, இது இன்னும் இருக்குது, பிஓடிஸ், தென் டிஓ, இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உடனே நம்ம வந்து இட் வில் பி சேஞ்சிங். நீங்கள் ஏரில் எக்ஸ்போஸ் பண்ணிங்கன்னா அது சேஞ்ச் ஆகிடும். ஸோ அதனால் அதை இம்மீடியட்டாக என்ன பண்ணணும்? அனலைஸ் பண்ணணும். நீ லேட்டராக அனலைஸ் பண்ணுவேன்னா அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணுன்னா, ப்ரிசர்வேட்டிவ் வைக்கணும். நீ என்ன பண்ணணும்? ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறதோ கூலிங்கில் வச்சா அந்த டெம்பரேச்சர், அந்த வாட்டர் பாட்டில் இருக்க அதே டெம்பரேச்சரில் அது இருக்கும். நம்ம எந்த வாட்டர் சாம்பிள் ஏரியாவிலேருந்து கலெக்ட் பண்ணுறோம் அந்த டெம்பரேச்சர் ரீட்டைன் பண்ணுறது மாதிரி யூ ஹவ் டு கீப் இட் இன் த ஃப்ரிட்ஜ். ரெஃப்ரிஜரேட்டரில் வச்சிங்கன்னா
அது வந்து சேஞ்ச் ஆகாது. ஸோ அதுக்கு நமக்கு மெத்தட் இருக்குது. I'll be saying that later. Is it clear for you? So these are the methods of collecting the sample. Okay, next we'll see how to preserve the water sample. இப்போ நம்ம கலெக்ட் பண்ணியாச்சு வாட்டரை, அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா எப்படி அதை ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கணும். So what are things how to preserve the thing is, first one is parameters like organic matter, COD, alkalinity, nitrate and nitrate are fixed by storing the sample in refrigerator at 4 degree centigrade and the pH should be less than 2. And for that purpose we use sulfuric acid as the preservative. Is it clear? I'll repeat the point once again. So உனக்கு organic matter, COD, alkalinity, nitrite, nitrate இவ்வளோ நமக்கு அனலைஸ் பண்ணணும்னா அந்த சாம்பிளை நீ அனலைஸ் பண்ண தேவை இருக்குன்னா நீ என்ன பண்ண, அதை வந்து 4 டிகிரி சென்டிகிரேடில் வச்சுட்டு pH வந்து less than 2ல மெயின்டைன் பண்ண. அந்த பர்பஸ்க்கு use sulfuric acid as the preservative. And next one is nothing but if you are going to analyze cyanide analyze பண்ணிங்கன்னா what you have to do here is you have to again keep it in a refrigerator by keeping the temperature 4 degree centigrade and there you have to maintain the pH at 12. So pH 12 maintain பண்ணுறதுக்கு நம்ம preservative யாரை ஆட் பண்ணணும்னா sodium hydroxide வந்து ஆட் பண்ணணும். Is it okay? So these are the preservation techniques for collected water sample. So முதல்ல sample collect பண்ணிடுவோம், டேட் அதெல்லாம் மார்க் பண்ணிவிடுவோம், தனியாக நம்ம வச்சுருவோம். வச்சதுக்கப்புறம் நீ என்ன பண்ணணுன்னா இந்த எந்தெந்த பேராமீட்டர்ஸ் அனலைஸ் பண்ணணும்னு பார்த்துக்கணும். நமக்கு டிபெண்டிங் அப்பான் த யூசேஜ் வி ஹாவ் டு அனலைஸ். ஸோ உனக்கு வந்து சிஓடி, ஆர்கானிக் மேட்டர், alkalinity, nitrate வந்து நீ கால்குலேட் பண்ணணுன்னா what you have to do is you have to maintain the thing at 4 degree centigrade. You keep it in a fridge and the pH should be less than 2. For that purpose you have to add some sulfuric acid as the preservative to the sample. அதை ஆட் பண்ணி அப்படி வச்சிடணும். அதே மாதிரி நீ சைனைடை வந்து அனலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா what you have to do there is you again maintain the at the same 4 degree centigrade but the pH should be is equal to 12. So pH 12 maintain பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன ஆட் பண்ணணும்னா you have to add some amount of sodium hydroxide as the preservative. It's clear? So now I'll go with the physical examination. So if you go with physical examination, 5 different properties will examine physical character. One is color, second one odor, third turbidity, fourth one taste and fifth one is electrical conductivity. I'll repeat. So physical examination of water. If you take physical examination, 5 different parameters physically we analyze. One is color, then odor, turbidity, taste and electrical conductivity. And this class we can see the first 4 parameters: color, odor, turbidity as well as taste, and electrical conductivity I'll take in the next class. So first I'll go with color. You know what's the meaning for color? நம்ம பார்த்தோன்னு ஒரு ஆள் பார்த்தா பிளாக்காக இருக்காங்க, கலராக இருக்காங்க, இந்த கலர் ட்ரெஸ் போட்டிருக்காங்க, அந்த கலர் வி ப்ரிஃபர் இன் தட் வே. அட் த சேம் டைம் வாட்டர் பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமான தண்ணினா எப்படி இருக்கும்? இட் இஸ் செட் டு பி கலர்லெஸ். இஃப் இட் இஸ் செட் டு பி இம்பியூர் வாட்டர் இட் வில் ஹாவ் சம் அதர் கலர். இஸ் இட் ஓகே? பச்சையாக இருந்தால் பாசி பிடிச்சிருக்கு அப்படி சொல்லுவோம். அது கொஞ்சம் டர்பிடாக அழுக்காக இருந்துச்சுன்னா என்ன சொல்லுவோம்? ரொம்ப சாண்டியாக இருக்குது, குடிக்க முடியாது. வில் நெக்லெக்ட் த வாட்டர். இஸ் இட் ஓகே? ஸோ color plays a vital role. So pure water is said to be colorless. And color of water is mainly due to suspended particles or mineral matter. உனக்கு suspended particles or mineral matter இருந்தால் மட்டும்தான் உனக்கு என்ன வரும்? வாட்டர் சாம்பிளில் வந்து கலர் இருக்கும். ஸோ கலர் இஸ் மெஷர்ட் பை இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கால்ட் அஸ் tintometer. And the unit for color is nothing but PCS. பிசிஎஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை, பிளாட்டினம் கோபால்ட் ஸ்கேல். அது ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஸ்டாண்டர்ட் வச்சுருப்பாங்க. அந்த ஸ்கேலை பார்த்து நமக்கு என்ன கலருக்கு என்ன ஆல்கைனா, வாட்டர் அசிடிக்கா, அல்கலைனா, இல்லை அதை யூஸ் பண்ணலாம் பியூர் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். இஸ் இட் ஓகே? அண்ட் அக்கார்டிங் டு ஹூ இஸ் நத்திங் பட் வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன், தே ஹாவ் ஃபிக்ஸ்ட் த கலர் ஆஃப் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் ஷுட் நாட் எக்ஸீட் 5 PCS. ஸோ அது என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா, உனக்கு குடிக்கணும்னா அந்த தண்ணி, ஒரு தண்ணி வந்து குடிக்கிற தண்ணியாக இருக்கணும்னா அதுக்கு பிசிஎஸ் கண்டிப்பாக எப்படி இருக்கணும்? less than 5 இருக்கணும். 5க்கு ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா we can't use that particular water as a drinking water. So I'll repeat color. So what I mean by color here is, if you take a good water, the water will not have, that is water for drinking purpose is said to be pure water. The water is said to be colorless. Okay, and color of water is mainly due to ரெண்டு விஷயம். அதெல்லாம்
Suspended particles are mineral matter. And third one is color is measured with the instrument known as tintometer. And fourth one, the unit for color is measured by a parameter called as PCS, and World Health Organization has recognized that we should not drink water which exceeds 5 PCS. Is it clear? I'll go with the next point, ma. Next one is nothing but odor. So what do you mean by odor? Odor is nothing but smell. Nama pleasant odor, unpleasant odor cholum. Okay. So if you take water, pure water is said to be odorless. Pure water is said to be odorless. And biodegradation of organic matter in water gives unpleasant smell. So அதில் இருக்கக்கூடிய biodegradable products ஏதாவது வந்து என்ன degrade ஆச்சுன்னா organic matter வந்து degradation உனக்கு நடந்துச்சுன்னா only it will have a foul smell, it will have a bad smell. The intensity of odor is expressed in terms of TOD. TOD is nothing but threshold odor number. Threshold odor number is called as TOD. How to remove this odor is unpleasant smell இருக்குன்னா நம்ம என்ன பண்ணோம், அந்த இடத்துல தள்ளி போயிடும், அல்லது if you keep in air the unpleasant smell will be removed. So method is said to be aeration is an effective method for removal of odor. Is it clear? So I'll repeat, ma. So what do you mean by odor is nothing but smell is said to be odor. Pure water is said to be odorless. The odor எங்கேந்து வருதுன்னா because of biodegradation of organic matter. Unpleasant smell உனக்கு எப்போ தான் வரும்? Organic matter வந்து degrade ஆயிருந்தா it will come. Biological degradation நடந்திருந்தா it will have an unpleasant smell or unpleasant odor. And the intensity of odor is measured by a parameter called as TOD. TOD is nothing but threshold odor number. And how to remove this odor is by aeration. Is it clear? Now I'll go with the next one. Third one is said to be turbidity. So if you take pure water should be transparent. That is nothing but free from turbidity. நமக்கு கலங்கி இருந்தால் அந்த தண்ணி பக்கத்தில் நம்ம போய் குடிக்க மாட்டோம். ஒரு மாதிரி கலங்கி இருந்துச்சுன்னா. Turbidity is mainly due to colloidal particles as well as suspended particles like clay. ஒரு மாதிரி துரும்பு தூசி எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி இருந்துச்சுன்னா, அல்லது களிமண் இதெல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி இருந்துச்சுன்னா it will have a turbidity. கலங்கி இருக்கும்ல, தெளிஞ்ச தண்ணியும் கலங்கின தண்ணியும், we know the difference. So turbidity of water is due to colloidal or suspended particles like clay. So next one is turbidity can be detected by visual appearance or by using nephelometry. நீ கலங்கி இருக்க தண்ணி பார்த்தாவே தெரியும். அப்படி இல்லைன்னா அதை மெஷர் பண்ணுற apparatusோட பேர் என்னன்னா nephelometer, and the method is called as nephelometry. And the unit for turbidity is called as NTU. It's nothing but nephelometric turbidity unit. Nephelometric turbidity unit. And World Health Organization has recognized that the permissible limit of turbidity for drinking water is said to be 10 NTU. 10 nephelometric turbidity unit. I'll repeat the point once again. So what do you mean by turbidity? Turbidity is nothing but if water is said to be not transparent, we call it is said to be turbid. Okay. So pure water is said to be transparent. If it is not pure, it will have a turbid appearance. So turbidity in water is due to two things. One is colloidal particle, another one is suspended particles like clay. Then coming to turbidity, turbidity is detected by visual appearance. பார்த்தாவே தெரியும் நம்மளுக்கு. அப்படி இல்லைன்னா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம்? We can go with nephelometry or we can use nephelometer. The unit of turbidity is nephelometric turbidity unit. I simply called as NTU. And who is nothing but I have said you, World Health Organization has given the permissible limit. Limit எவ்வளவு இருக்கணும்னா it should not cross 10 NTU. 10 NTU. Is it okay, ma? So now we have seen color, odor as well as turbidity. And last one for today's class is taste. Taste na unga ellarkume romba therinja vishayam, because we give much more importance for taste. So pure water has agreeable taste due to dissolved mineral matters. Nariya minerals namakku irukku. Iron, we have lot of minerals in water, and those minerals only give a taste for water. A bitter taste of water is due to because of presence of sodium sulfate and sodium
bicarbonate. அதான் என்ன கொடுக்கும், ஒரு bitter taste நமக்கு கொடுக்கும். நல்லா இல்லாமல் ஒரு சவுக்களிச்சது மாதிரி தண்ணி இருக்கும். So it gives a bitter taste. One way to remove this bitter taste is from water is to pass it through a filter bed containing activated charcoal. You know what is charcoal? We have seen already charcoal, coke and all we have seen in the fuel analysis unit. And you know what is charcoal? Activated charcoal na enna, it's nothing but you have to heat. In absence of air la heat பண்ணீங்கன்னா you get activated charcoal. அந்த charcoal நம்ம அந்த charcoal வழியா இந்த bitter taste உள்ள தண்ணியை நம்ம அனுப்புனோம்னா the water which is coming out will have, it will be very tasty. bitter taste இல்லாமல் நல்ல டேஸ்ட்டில் இருக்கும். அந்த unwanted taste உள்ள விஷயங்களை அது வந்து ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துடும். Is it okay? So this is something about taste. I'll repeat taste once again. So pure water has an agreeable taste due to dissolved mineral matter. Bitter taste is mainly because of sodium sulfate and bicarbonate. And how to remove this unwanted taste is you have to filter in a bed containing activated charcoal. Is it okay? So I'll recap the thing what you have seen for today's class. So in water analysis we have seen sources of water, followed by sampling of water, then preservation of water sample, and in physical examination we have seen color, odor, turbidity, as well as we have seen taste. I think you are clear with the topic. Thank you for listening. Continue studying.